Yeah, niaje Rush. Philippi Christopher. Another day, another dollar. Wakasturu. Anyway, welcome to Guadalajara, Mexico. Somewhere. Hidden space. In Belize. Tumetoka beach sai. Hohe ametupikia hapa kahawa, mimi nimekata kahawa. Hohe pia simwamini. Niko Guadalajara, kuna vile Senelo anazusha, but tutaanguza ya macho. Okay, hii wiki nimekuwa nikifanya some research. Nimekuwa nikiangalia watu wamesema ni occupy status 2025. Yes. Date 25. I wish them well, I know the endeavor. Sitaangi whether what to do or what not to do. Na mimi ile koga policy yangu. Watu wanataka kuenda waende. Watu wanataka kukaa mwaka huu. Watu wanataka kufanya nini? Everybody afanye vitu anafaa. We see who succeeds. Ultimately, even the life in our king. Exactly. We see who succeeds. Kuna za ataenda, kuna za ataenda, kuna za atafanya, kuna za atapanga anyway. That is another here not there. So mimi nikasema okay, let's assume occupy status works. Let's assume. Sitaingia into the nitty-gritty of how that will work because that inaitwa kuna weeds mingi sana hapo. But tutoke na tumekuwa tukiargue na Rush miaka mingi sana hiyo story. But tutoke tu hapo tuingie kwa another dimension. Assuming that things work. Na niko na inaitwa 3 case studies. Nilifunzwa usiombe Mungu miracle pali science isha kuprovia what is going to happen. Exactly. Kuna pastor mwingine alituambia hiyo yeye ni dokti kaza my friend ukikunywa pombe utadedi. Usikuje nikuombea ulikunywa pombe utadedi. Umekunywa excess yani itakudestroy unless you do something. There is no prayer when that comes. So one thing that I've realized, there is that issue of Sri Lanka, Bangladesh. Watu wanaongeleaga sana Sri Lanka, Bangladesh, Sri Lanka since that juzi. Sri Lanka, Bangladesh, Sri Lanka, Bangladesh, Sudan pia. Sudan imekuwa excuse. Watu wasema msifanye it will end up like Sudan. But Kenya kuna RSF. Hakuna history of militia. Na na feel Sudan imekuwa na hizo issues. Ukumbuke they fought with South Sudan for decades. So kuna hiyo the Janja weed. Alafu kuna hiyo inaitwa nini atrocities zilikuwa zinahappen. Hiyo zilikuwa ni Sudan hazikufanyika South Sudan. Hiyo inaitwa nini Darfur region nini. Hizo zote zilikuwa zinahappen in Sudan under the dictator. So hata dictator kitoka hizo shida zitabaki. That is what transpired. Past that Sudan hiyo tumekuvuta. Sudan walitoa umse but ukweli ya mambo ni hizo au RSF wangesumbua either way somehow kungekuwa tuna war. Na na feel pia watu walichukua pia wako serious. So alafu problem ya countries in the military is very powerful and I've seen it in Myanmar nini yenye kuko na revolution. Kama place kama Myanmar kulikuwa na revolution. So kaka ule Aung San Suu Kyi and all that. Military kablemea, military ultimately ndio iko na power. So nachekipi hizo place iko na military. So tutoe Sudan from the equation. Tuende Sri Lanka. Sri Lanka walikuwa na Gota must go. Alikuwa ina Gotabaya. Gota must go, Ruto must go. Unaona tuko same. Gota must go. Gota na ultimately Gota alienda. Ndio wakaswim kwa maji zake, wakachoma nyumba zake and all that. Sri Lanka did this. Wakafuata constitution. Prime Minister take over. Akafanya ka transition. Wakapea naitwa nani wakafanya elections. Kufanya elections, although watu wakalizusha wakasema polisi bado walibehave the same way. Jeshi wakabehave the same way. The same problems that people had zikabaki. But eventually jamaa akashindwa, prime minister Karan sasa as president akashindwa na mwenye alikuja number 3 the previous election na party haijai. Unajua nika status kuna Democrats kuna nini. Kenya unajua sisi tumia example Kenya juu party ODM tu ndio imebaki. Inaonga briefcase party. Sasa nika Democrats na Republicans washindwe na the third party. Exactly. That's what happened in Sri Lanka. Jua party hizo mbili zilikuwa zinabeba watu malenge. So msa third party alishinda. But yeye alichukua November. So siwezi sema it worked or worked. Pengine yeye anaweza end up kuwa worse than
Ako na jina mrefu. Siwezi kumbuka hiyo jina. It's a long name, but he's also I cannot say that imewaka ama haijawaka. But so far wanasema hizo reforms watu walikuwa na expect asija take place. What they've changed is the leadership. Na leadership wameingia ni established politician. So unaona pale risk inakuja rushi. There is yongea too much. Do you see where my point comes in? That our say walitoa praise but the same political networks zikarudi. So we are in that. Mi kwangu nasema kitu moja. I'm very positive. Kitu na cheki na sisi pia our politics is a bit unique. Very unique compared to other countries in Africa, because even our democracy, kuna vile Kenya democracy kuna vile inakuwaga a bit unique compared to our neighbors hapa karibu, because hatuwezi tukajicompare na Tanzania. We cannot compare ourselves with Uganda. We cannot do the same with Rwanda when it comes to political outspokenness. Because si ubonga, si ufanya vituko. But again pia vituko zinafanyika hapa Kenya pia, si zingine zinafanyika huko. Because again now unapata somebody is being bruised by just words. Unajua tu vitu tudogo tunafanya, wasa wanafanya weird things, satanic things, So I'm very positive na believe tukienda na the same trajectory we can achieve, but we must be very careful with the end game, because the most biggest part is the end game. Na hii end game naiangalilia wapi? Ngoja umeenda mbele, tunaendelea. Sijapatiana all case studies. Umeanza kupatiana results out of Sri Lanka. Tumekia Bangladesh so walifukuza ule mother. Bangladesh wakamfukuza. Alikuwa prime minister mwenye alikuwa amekaa for some time. Quite. Wakamtoa mbio, alijaribu akaua watu, alifanya vitu mbaya sana. At least it was not as bad as Sri Lanka, but ilikuwa mbaya. Wakasema hapana, sisi sasa, na ilikuwa sasa it was led, so that tutarudi kwa point. It was led by students. Students ndio walikuwa student leader walikuwa hapo mbele. Students wakachuja the politicians, wakasema sasa hii tunataka kutoa mada. So wakamtoa akahepa. But after kumtoa hepe, wakasema hapana, tuna trust politicians. Wakaenda kwa msana anaitwa Mohamed Yunus. Mohamed Yunus ndiye create table banking. If you don't know what table banking itu nafanya, merry-go-round equity. Walichukua hiyo idea wakarun with it, na equity service a powerful bank. So yeye ndo alikama up na hiyo idea ya table banking, ya wamama kupatiana loans, micro loans. So yeye ndio Wangare Maathai wao, yeye ni Nobel Peace Prize winner. So yeye ni Wangare Maathai wao, clean Wangare Maathai 100%. International star nini na ni mse anajua, na alikuwa mpaka politician. Hiyo gava ilikuwa imemterrorize sana pia. Hao kwa walikuwa wanamuona as a threat. Juu watu wanamsikiza. Juu si ni Wangare Maathai. Unaona vile Wangare Maathai alikuwa anaongea kama speaker. Unaona? Yunus akaambia wewe ndio uko temporarily in charge. So he went here to organize election, because he's a leader wa country. Hata sahi Wangare Maathai angekuwa very sure watu wangeambia Wangare bana utatusaidia aje hapa, but angekuwa mzee sijui kangetoboa. So unapata akapatiwa watu wakaform transitional council yenye people are talking about on Twitter. Wakaform transitional council. Shida imetokea. Kwa nini? DG Lang'at bado kwa hapo. Goons wote wako chini, everybody. Yani the prime minister tu alishia. Everybody else yuko chini. Political parties zina juu makosa. Okay, I don't want to say makosa. Acha tuna hapo. Makosa ilifanyika, si sema makosa, but walisema okay, I see where they're coming from. Wakasema hapana, hatufanyi elections kama kuna no reforms, no election. Reforms. Toa hii, fanya hii, weka hii, toa hii, weka hii, fanya hii. But problem is hiyo approach ni reforms si kitu mtafanya overnight. Na mumeke Yunus hapo, Yunus anadeal na nani? Chebukati. Okay, the late Chebukati better, but unaona what I'm trying to say. Nani yako kwa election whatever ni Chebukati mwenye alifanya nayo. Previous one yenye ilikuwa nani yako kwa hiyo ofisi? Unaona nani yako kwa hizo ofisi? So wanashinda wakimsumbua.
political parties established zinamsumbua. ODM bado iko. TNA bado iko, sijui watu wa Munyora bado yuko anapiga makelele huko nje. Una understand? Wiper bado iko. So wanamsumbua, wanamzungusha mpaka alisema ata resign, but amebaki. Wakamkomeza kambia bana ni aje? Yunus usishie, let's manage it. Although Yunus amesema I'm here for the long run. So hiyo bado inaendelea. Hiyo saga bado inaendelea, but shida ni it's not moving. Jumbaka hata jeshi wameanza kubonga mbaya. So there's a risk kunaweza hata kuwa na coup. Una understand? Jumsa jeshi pia hataki reforms. Although msa jeshi anasema polisi unajua aliuma kona. So the jeshi ndio ina handle the streets. Jumsa jeshi anasema my friend, bali nini ni hii shughuli zitu rudi barracks. Juu sasa we are not conditioned to do this every day, all day, every day. Yani inachokesha. I see what he's saying. But naona pia wanasema pia msa alikuwa ni previous regime. So anajaribu kujikava. But in the real sense, hakuna polisi. Hakuna nini. So hizo vitu na polisi wanasema polisi wasirudi walituzumbua. Una understand? Exactly. So there is that risk that if you don't complete that process, kutakuwa na the old system haijatoka. Exactly. Bado kabila iko. Na bado inaendelea. Bado ujinga zile deep down ziko. Na zilisumbuana. Sri Lanka bado kuna hizo issue za Tamils, kuna issue ya religious, kuna a lot of issues kwa hizo country. Exactly. Zenye zinaendelea kuwasumbua hiyo transition from hiyo leadership ya kitambo to hii. Exactly. The old disease zimerudi. Ulikuwa na diabetes bado itakusumbua. Third option, the darling of Africa, Burkina Faso. That's not good news. Wakafukuza Blaise Compaoré, the person who killed Thomas Sankara. Kama unajua Sankara, enda ufanye Google, my friend. So Sankara alikuwa the best ya Compaoré akamuua. Compaoré alikuwa ni a lucky of the French and all that. You know the French. France is the most evil empire. Watu wanasemaga ati British. British walituacha. France wanasumbuana mpaka sasa. So the Compaoré alikaa. Compaoré anakuja kutolea in the 2000s na ni mtu alichukua power in the 80s. So amekaa karibu kama Moi. Alikata kushinda Moi. Wakatuje Compaoré in the same way. Protest Compaoré kona. Ami kuchukua wakaita mse. Wakaita naitwa nani wakaileta ka transitional council. Transitional council election wakaelect prezi kuelektiwa. Dem kugeuza serikali ndio sasa huyu jamaa the darling of Africa akafanya coup. So in the reasons what Burkina Faso is seeing is not the revolution. What they're seeing is the second coup, the third coup. The first coup ndio ilitoa Compaoré. Sasa hii ni coup ya tatu. Kukakuwa na I think kulikuwa na president wawili hapo katikati. Yule alitransition na mwenye alishinda election. Then wakakuja wakamkuu. Then huyu jamaa arudi akaku the coup plotters. So unaona? So in the end pia yeye tulisema ati ni ile ilifanya wakaleta hapa. Juu mzee bado angefanya coup either way. Angetoa Compaoré ama angekutoa mzee. No difference. Those are the three examples. But in all, okay, mimi fear yangu ni unless there's a plan, na hiyo ndio kitu pali story yote nilitoa ni kwa article ya Sri Lanka alisema. The problem ya Sri Lanka ilikuwa ni they had so much hopes but they did not change. They did not have an objective after kutoa Gota must go. Kasema Gota must go was everything. Then Gota ilikuwa si msemo mmoja, bro wake kuzo wake, yani ilikuwa ni family affair. Yani ile walikuwa a problem. So wakafukuza Gota na familia yake, but after that what happens? Hapo ndo pale shida ilikuwa. Sasa unaweza ongea. So kwangu na feel Chris na cheki the uniqueness of each and every other democracy, yeah? And the biggest problem tuko nayo out of my own thesis, shida yetu kubwa ni the mainstream media and people who write articles. They think of what they what they dream, not the dream of the people. Because again, niko sure the Uhuru Kenyatas, the Railas, the Kalonzos, unajua hizo networks zao hazitakufa tu immediately. They'll try fight back. And the biggest problem we have as Africans, tumekam kurealize kitu moja. We're not dealing with these puppets. Hawa kina Uhuru, kina Ruto, they're just puppets of someone somewhere. Because
Story inasemekana wase wameshuka hapa kutoka Brito. Juzi tu vile hizo protests zimekuwa too hard. No, kama wanaleta pressure sana. Who are they? Why are they coming to our country? Why are they so interested in our politics? Because at the end of the day, reforms is what will take them out of this country. Kama vile tumesema Burkina Faso sasa tunaongelea nini? France waliambo pack your bags. We don't need your military in this place. Kwendeni kwenyu. Unajua, hatuhitaji colonialism. Military yenu inafanya nini hapa? Same thing is happening with Kenya. Tuko na what we call batuk or something of sort. Owning almost land ya huko juu yote ya huko north ya Kenya. Unajua, like they own it. Unajua, because hata imefika mahali Google inakwambia mpaka there is what they stay in, you know, wanapeana the actual hectarage. Lakini huko nje wanasema and many more other hectares zenye wanatumia. So to my opinion ya T, nikiangalia all those unique democracies ni ati, as long as Mkenya mwenye ana fight sai as the opposition asichoke. Because I think every other place in Sri Lanka tukienda kwa Bangladesh, Bangladesh ilikuwa na leaders walikuwa au leaders wa university sawa sawa. Did they stick to their guns, like yeah, we are here, we are the vision. Sisi ndio tuko tunataka kuona hiyo kinyi tunataka kuona. And kwangu mimi na feel in Kenya we have a lot of people who are like that. Me, I'm not looking at the famous people. I mean, I'm looking at the technocrats down here. Wameanza kudecode, tumeanza kunotice. Ndio nyingi inakuja na NGOs. I come kutusaidia sisi to grow. Ina come to oppress. To make sure tumeshat. To make sure hakuna kitu tutaiona ikiwa possible. Tunaonesha possibility. Let me finish please. Unajua mimi hata ukiongea si kuongea kabla uargue. Nataka kuongezea kitu moja. Please kabla uongeze mimi sitaki uniongezee. Sitaki kukuinterrupt, I'm just putting na kupatia point kwanza uniulize. Sasa Chris hapa ndiye ananiangushaga because yeye anataka kutoka stick with it, write it down. So point is Chris unilemeaga hiyo design. Mimi kwangu nasema hivi. The objective that the Kenyan youth has. Because sai kitu inasumbua mpaka politician ni nani anafund hizi vitu, because they believe the only way people can do things na hiyo psyche yote na kila kitu it's through funding. But tukiangalia deeper there is no funding. They cannot fathom that each and every other time they murder some activists, they murder some vocal person, wanakuwa wakisukuma nini, they just want to know who is your funder, and in reality nobody is funding no one. The spirits of our grandfathers, unajua hao wenye walipigania uhuru ndio inaamka sasa inatuambia mmekuwa mkichezwa, lazima tuamke tufanye something. So mimi kwangu, as much as Chris atatupatia all those versions of democracies, tuna learn something from them, because each and every other unique democracy imekuwa na kama kosa imefanya, kuna kitu ili gain, kuna kitu ija gain, and then if we can combine all of them and know one thing, this thing won't change within a year, won't change within 6 months, won't change after 5 years, maybe it will take 10 years, but the perseverance ili nye tutakuwa nao kama wa Kenya. The journey is not gonna end after June 25th, for instance, and God willing to win hii kitu. Itaishia hapo. Now, remember, the Uhuru Kenyatas, the Britons, the Americans, unajua hao wenye wanakuwa na interest in Kenya, people who cannot even sanction people today. Because it begs a question, and we need to be answered. Like, in all those conclusive governments zimepita, Kenyatta 1, Moi, Kibaki, kulikuwa na a lot of sanctions from these guys from the West. But tumefika the Uhuru and the Ruto, maze homfanya vituko, no sanctions, zero. Unajua, inaanza kubega question, who are the puppet masters? Tunaanza kuwaona vizuri. So the beauty about it all, as I give Chris the mic ni ati, tumeanza kunotice kitu moja, we are not dealing with an internal force, we are dealing with an external force. So we really need to calculate. But to me, I'll always say one thing, the leaderless, partyless, tribeless movement is still working. And the most beautiful thing, nikiachilia mic ni ati, mainstream media yetu ndio inatuangusha. Tumekuwa kama the Americans, tulikuwa tunabelieve CNN, the other network is Fox. Unajua, now wote wanauza propaganda. You can see it today. US is there. Hata wasesa US vile tunabonga hii podcast tukiichapa, wasi wa California wako nje. Kwa nini Trump ameamua kubomba Iran? Wanauliza swali, kwa nini unaingilia vita ya Israel na Iran? So acha hao sort issues zao. Sisi tunaingilia kama Americans. Kwa nini unataka kututumia kama human shields? You said Kamala Harris atamaliza miezi 6 kabla hajaanzisha Third World War.
already wewe kama Trump hata hujamaliza 5 months, hata tuite 5 months ushaleta third world war. Na mimi point nilikuwa nataka kuinterject. Ushapita ukaenda na nilikuwa nataka kustopisha hapo. Sawa, kuna hao puppet masters. So how do you respond to those puppet masters within this current context? Yeye nilikuwa nataka kukuuliza. Usiende upite, ushapita ukaenda. It's okay, but unajua ni vizuri yeye amesema mimi nataka point yangu ifike home. Na at least nimefika home. So asking me that, this is what you're trying to say to Kenyans. The biggest problems we have for now are not goons who are paid by politicians au wenye tunapatana na watu kwa barabara sijui na manduthi na mamiti za jembe na wanaprotectiwa na polisi. Those are not the biggest problem we have for now. The biggest problem we have for now is two types of goons. Au ndio baya zaidi. Because mimi kiangalia na gauge yangu, the two protest, makarao hajapiga mtu risasi. Away from Ujama mwenye alikuwa anauza mask, and he was not a protester. He was a businessman under the umbrella of a hawker. So hiyo tunaiweka kando. Umeangalia makarao pia wameanza kufeel ni kama tunatumika vibaya, because Murangeri today anaenda koti akiwa na nani, endi na Ruto. Murangeri is carrying his own cross because anaaccusiwa of killing Rex Masai. You see, karao wameanza kuona okay, mnatutumia and then you throw us under the bus. Look at the issue of Ojwang. Ojwang ilikuwa story ya alikuwa ndo nani wao Talam ama whatever tam. The guy decided, bro, mimi si baby mzigo. Hapana, my seniors mtanibebesha hii mzigo. I'm going off. So the biggest problem we have, and we must tackle this problem 110%, are two goons: commercial activists and the mainstream media. Because the narrative they have been selling since the revolution started back in 2004, wamekuwa akiuza hakuna gain yoyote mmekuwa mkipata out of the revolution. Kenya wamekuwa wameuzaga tu hapa ni the dons. Watu wameuliwa, magari zinachomwa. Hizi gari zinachomwa, we follow up, we find that zilikuwa planted by whom? By politicians wenye wanajulikana ama by the police force or by the NIS. But hapo ndio the mainstream media inanyamazia. Showing you what? I'll name it. And I'll say this, na siko ubaya. We know the owners of those mainstream medias. Most of them are the powerful politicians in Kenya, either current or former. Unapata Moi akona interest kwa media. Kenyatas have interest in the media. SK Masharia, who is a big supporter of Raila Odinga, has an interest in the media. So at the end of the day, this is what is eating us inside out. Na kama tunaweza tukaparalyze the so-called mainstream media, then tumemaliza the main puppet controller, who is the West. Because the West is the one that feeds these media houses for them to destabilize us. Watuweke in state of anxiety, states of fear, unajua, but they never show us the solution towards our fears. So kila siku mtoia kimadwa, mtoia memadwa, but at the end of the day, who is supposed to be responsible of that kid kaliuliwa somewhere, akakuwa na mambo, kalikuwa kanatoka shule kakienda home? It is some thug who did it, yes, hatukatai. But who is the regional commander of security in that area? So and so, anafaa kuwa kibebeo mzigo if it was in a developing country. But hapa, the media house will always put us in a state of anxiety, fear, unajua, oppression, tuko tu, yani tunakaga tumesikia baridi. Hakuna news inatupatiaga anything positive. To date, as I conclude, ni ati, even our own electricity, tunashinda tukiambiwa sijui kuna kuaga nao wanaitaga nini hao tunataka nini hao, tunashinda kusema hapa ni politician wako cartels. You look at our bills, KPL bills zinasomwa na dola mazi. Unahesabia bill yako na dola. We in Kenya, what is a dollar doing in Kenya ikinihesabia bill yangu ya stima? Yet 1963 stima ilikuwa bei rahisi kushinda vile iko sahi. Yet tumeongeza grid yetu na nini? Stima yetu sahi si generator, tumeongeza geothermal, tumeongeza wind, tumeongeza hydro, umeshika hizo zote zinakombiniwa. But still bei ya stima inaamka ikienda juu on a daily basis, because hapa ndio wamejua wanakulia. And who is this person? Shows you again the mainstream media being used by the puppet master. Kama tunaweza tukondoa the mainstream media in the mixture in any way, the puppet master hatakuwa na macho ya kuona. Na once tumeblind the puppet master, it will be very easy for us to deal with our own issue internally, na tutakuwa tumekill two birds with one stone. But mimi naweza give you, bozo tumeshaenda mbali. Mimi naweza give you, my solution is different. Unajua Rusha na go more on the conspiracy theory side. Mimi I'll deal with what I see with my eyes. Pastor Chris says I will always deal with what God shows me and what I see with my eyes. Mimi sitaki kujua sijui nani yako
Mimi wagiugia kunaga msee ati kuje movie ya James Bond. Ha ha ha, Mr. Bond. Akona kapaka. I will destroy the world. Azi. Mimi naona it's a cascade. That's you need for the next ile system hiyo nitaongea. But maybe my argument is this. Kama unaweza pumbazika na hiyo mainstream media, then unaweza pumbazika. My friends, tunaonaga hizo vitu kwa TV. Tunaonaga we have access to all those things. Pia mimi naweza agree hivi. It's not that we shut down the propaganda. We should educate ourselves. Kama wewe bado una believe that Raila anatembeaga na nyoka kwa mfuko, then you're the problem. You miss jali ka Raila anatembea na nyoka kwa mfuko. What are his outcomes? Mnasemaga Ruto ni mtu wa Mungu. What are his outcomes? Mimi na deal with what I can see. What are his outcomes? Sijui alienda akapiga deal, I don't care. What is ni nini wamefanya at the end of the day? What is the outcomes ni gani yenye naona? At the end of the day kama watu kuna mtu mpaka alisimama chacha akasema ati ana apologize. Alipigia igava. People knowingly voted for this guy. Unaona? Was it because of the mainstream media? Yes. But it was also for their own internal biases. Jimu semaga niliacha kuona CNN na Fox na hizo vitu kwa nini? Niligundua wanauza tu bias from asubuhi to jioni. Once you remove that bias, hakuna kitu mtu atakwambia yenye itakuinfluence. Kama sasa unataka kubelieve Ruto ni devil worshipper, utabelieve my friend. Utakupata hizo evidence. So tulikuwa nasema sijui Jay-Z, sijui a lot of nonsense. But at the end of the day utaangalia what are the outcomes, amefanya nini? Ni nini anafanya? Ni nini inatoka? At the end of the day mimi argue hivi. If you do not educate yourselves, kasa hii nimetoka hizo like studies kwa nini? Watu wanasema tunaenda ku occupy state house. What have you learned from those 3 case studies that we need to change? That is it wapedia hapa. Unaona? For example, Bangladesh wana insist reforms. Either reforms zimesimamisha the process. Very soon tutasikia army may take over something else. Because hizo reforms hawezi fanya overnight. Sri Lanka wamepatia president mwingine. Hatujajua what will come out of that. Unaona? Ndio Burkina Faso is coup after coup after coup. Sasa wamepata somebody who is good. I don't know. Siwezi ongelea pia hajakaa for that long. Ni vile by the way that's another discussion. Everything I see iko kwa Twitter. Sijaiona kitu yote kwa any other publication. Ana pia ningetaka kujua watu wa Burkina Faso wanasema nini. It's always some Nigerian amepost, some Kenyan. Unaona? I want to know you wanaongea French. So I'll have to go into Francophone Twitter. But at the end of the day, my problem is that what is kama bado unapumbazika na Raila akisema hivi vitu. Kama bado unasikiza Rigiji, I'm sorry. Thank you so much. I'm against him. Kama bado unasikiza Raila, bado unasikiza Rigiji, bado unasikiza Kalonzo, bado unasikiza Midika Lintul. You have a problem. You have a problem. Say wana change. Watu wa DMC ndio walikuwa fighters of the people. Sasa wanaongea nini? Mpaka wanasema tu kukufa is not a problem. Exactly. Ingekuwa nje ungeona kitu angekuwa nalia kiasi gani. Una understand? Sasa unacheki if you still listen to this whole cacophony of noise ya ule na ule then are you truly a revolutionary or are you just being hardened because tunaogopa na hapa ndio pale tunapitana gararushi. Tunakuprotect. Why are you protecting your brain? Kama brain, sisi tuko hapa, tunaonaga citizen, tunaonaga nini, tunasikizaga nation, tunasikizaga. Na kwa nini bado tunaongea hivi? Education, my friend, tumefungua macho. Nimefanya all that research. Kwa nini? Ndio nisiongea out of Russia kuna hizo resources. Unaona? Kwa nini tunaongea hivi na tuko Kenya? Wewe kwa nini ongea hivi na uko Kenya? Unaona? Because problem yetu pia tuna parrot what other people are saying. Tunaparrot what other people are saying. I'm very sure hiyo ni opinion yako na hii ni opinion yangu. But how many people there are not parroting what the other people are saying? Many. Many. So unaona pale shida inakuja. Sawa hata tutafika pale, aishie ama whatever happens. Mimi I will not say what not to happen, what does not happen. But it happens. What comes next is still coming from our heads. Kama akili yetu ijechanuka, tutarudisha tutarigagitate the same. Unaona? Kama vile nakwambia example ya Stato wame struggle na racism kwa nini? Tangu slavery ishe. Hawajawahi wakasema okay, Kenya ukabila. Hatujai tukasema man. Hii ukabila tunataka kudeal nayo tuimalize. We have to finish. Hii corruption tutaka kudeal nayo tuimalize. Have you ever sat down and done that?
past hatujafanya, but currently people are talking, they're shouting and saying about it, and I think hapa tuna agree na Chris, kuna wase enlightened kama sisi wenye wanatumia brains zao independently wamekuwa wakiongelea kuhusu even hanging our so-called corrupt individuals in our society, because the tribal issue side kama imepigwa teke, because most of us now are into the tribeless, partyless era. Wasi wameanza kuona na huyu msee wetu tunaambia gondo nini wetu sijui kingpin wetu ndiye anatukulaga. People have come to realize that, and that's why unauliza mpaka Chris anauliza surely Methika Rinturi ndio nangoja akuja ni save surely Justin Muturi. Unajua Justin Muturi 3 months ago alikuwa ndani ya government like you understand wa Munyoro the so called Gashaka alikuwa shareholder. Sio shareholder. Unajua like he was a shareholder akatupo nje kampuni sasa ndiye amekuwa freedom fighter. You understand, but again vile Chris ameiweka, are we changing our mindset? Are we looking at our mindset in a way that it to cost, because now we will have to let go people the same way to pata the wars of the Mau Mau era. Was all going to fight their brothers. They fought more African people than Jungus. They only killed 70 white people. Meshika, because like 2,000 black people. Because black people ndio walikuwa wanatumika na Jungus kuweko pale front line in the name of Gatis, juu walikuwa wanaitwa home guards, all those names. But at the end of the day, are we ready to pay that price? At itafika point mpaka bro yangu atapelekwa jela na nikubali kwamba enyewe by the Chris wetu anakuwa corruption. Are we ready for that? Because as much as we want Ruto to pay, and I want him to pay heftily, are we ready to come for you that uncle of yours who is a county member of finance hapo pale chini, hata si ati secretary alikuwa hapa kwa history ya the ministers hapo pale chini pale ndani huko, sijui ndiye anakuwa anafanya mahesabu ya county, but sasa anatumikaga na wale wakubwa kuongeza hivi mahesabu, na pia anapata yake because atokagi free. And we have seen it hapa unapata is it your father at some point? Because it will be your father, it will be your mother, it will be your uncle, it will be your auntie, it will be your grandnanye. Alikuwa the mayor of Nairobi. Na sasa tumerudi kwa auditor's book, tumeona mazee generation wealth yenu yote inafaa kurudishwa kwa serikali. And will you be ready to surrender that? We need that mindset yenye itakubali kwamba yes, we can do that. And that's why I insist, if we can just shun away from the mainstream media, the articles sijua sio wanajiandikishanga huko, sijui mimi ama columnist, sijui mimi columnist, tukikubali kufunga masikio kwa hiyo kitu, tuangalie our issues vile Chris amesema as raw as they are, nyama mbichi like sasa hii ni mbuzi mbichi, hatuwezi tukaikula ikiwa mbichi. It is time now to cook it. Tutaipika na nini? Vitunguu peke yake tutahitaji nyanya peke yake tutahitaji kachumbari, sijui inafanywa nini, unajua all that thing we talk ikiwa kitu moja pia people don't notice. A lot of the stupid fools that we're dealing with are first time MPs. Exactly. So si ati tukifukuza Ruto tumefukuza gonjwa yenyewe na kurugali. All of them are new. And wametuangusha 1,000%. You understand? So in as much as tunasema tunataka change, we might do the wrong change. Juu na kurugali 100%. Akuda msee ameikuwa governor, akuda huo senator hajaikuwa senator, na women rep hajaikuwa women rep, au ma MPs joint tax wote hajaikuwa ma MP. But wamefanya nini? So tunaweza fanya tunasema tunafanya change. But tunaweza change, tunasema turuke mkojo tukanyage mafi. And I think nikiongezea hapo kwa Christianity, we need to be very careful. It's not a matter of age, it's not a matter of color, it's not a matter of tribe, it's a matter of integrity. Unajua tukishasimama na story integrity, wewe tukikuchambua hivi, na that's when nimesema it might be your brother, but this time around tumemkujia ende wapi? Committee same with William Ruto. But some naanza kutuambia hapana, yeye aliiba tu 500,000. No, it's 500,000, it's proceeds of crime. Na pia kuna ile story ya mentality. And okay, sasa ndio tusiende bali. My final thought is this: our biggest risk itakuwa ni hivi. Sasa bado wako na resources, bado hizo political networks bado zinawaka. Kuna wazee shindo kasipuli. Sasa hizo jamaa wamekufa, watafufuka. Haya mshua, na sio wote ni wazee wapoa. You understand? Kuna wasee yani unaona kama kina huyu jamaa wa Sport Pesa aliingia Karauri wako na wako na hizo networks. Juu Karauri anaweza shindo murudishe Jaguar. Hakuna kitu
tumefanya. Inasemaje unasema Ruto yeah, like kama sasa hivi vile Chris anasema people are logging for Babu. Surely Nairobians. Surely. Nigga shot a guy. Unaona? So what is the difference between Wobse na Sakaja? Yes. Zero. Baka jamaa anasema Swale Sonko alikuwa mzee wa Sonko. Sasa hivi mzee wa Sakaja. Alafu mtakuja Sonko atakuja Sonko amerudi. Dosi yangu. Systems. Hiyo system tutarudi kuongelea. But because this was more urgent, but tafadhali. Educate yourself. Once you educate yourself, you'll be able to think differently. Exactly. Usiparrot vitu. And I feel hiyo ndio kitu imekuwa problem for a lot of Kenyans. Muna parrot kitu Raila alisema, una parrot kitu Ruto alisema. Una parrot kuna watu mpaka nauliza Faruku Kibeta anaongea kama nani? I'm like, who are you? Why are we listening to you? Because in our minds we feel like we have to listen to you. Exactly. Mimi in fact sijaisikia what sentence akiongea. Una scroll hivi kwenda huko. I don't even care what you say. Unaona? At sijui MCA sijui akorogosho pita huko kwenda huko. Unaona? At the end of the day we have to be very careful. What are we thinking? What are we educating ourselves? That's why hata chajini tunaambianaga. We have to be open to changing our minds. Renew you. You need to transform your mind. Everything else will follow. Sawa Ruto ataenda. Probability ya Mugabe anaitwa nani? Matiang'i. Sasa hizo sasa kwanza ni Matiang'i. Someone bado wako nyuma. Sasa nani ameshikisha dirigiji? Mutaveri. Uliona Matiang'i wewe akiingia airport. Sawa. That's what I'm talking about. And this guy was the butcher of Uhuru's time. We're talking about over 600 bodies. Over 600 bodies alleged kutoka Rivayala. Matiang'i. My friend, the president alikuwa ICC. Na mkamwamkia asubuhi. And now we are looking at Matiang'i sasa. Ndio kule ni ICC. You're making the same mistake. We are talking about Maraga. And unajua naguza mahali penye wa Kenya wanaongelea sana. You're talking about Maraga. Maraga was there when Matiang'i was doing all that. And mom, he was as the chief justice, the highest office of judges in this country. Nasema Matiang'i aliwa over 600 people, throwing them in Rivayala. Allegedly very fast. Allegedly. 600 people from Rivayala. Hiyo ndio hesabu inatoka from Rivayala. Sawa. So from there tuingie huku kwingine sijui the Kianjolo Goma brothers. Atujenda sijui nani, sijui tujenda. Hey bro, sijui lawyer Paul Kimani. You know, follow all that names. And then ukae chini ujiambie now this is my president. Because anyway tutaenda mbali sana, but because ultimately we don't think. Ule jamaa why alisema kitu vizuri sana. Kenyans we don't think, tuna reason na emotions. Akiwoye Ruto alikikosewa, sasa tumpigie kura. Akiwoye si Raila apewa hata kama kamoja, one bullet. Akiwoye atigao wamefanya rigadi vibaya. Hao watu unaona impeach kwa nini? That's why tunapiga in waves. Atupigagi in tunapiga 6 piece. Kwa nini upige 6 piece? MCA si yule msana ana make sense kwa hiyo party. Pengine governor make sense kwa hiyo party. Mimi sijaipiga 6 piece. Tangu devolution sijawahi piga. Hata kutoka shule nilichukua kura yangu never do that. But because we and I don't vote people because you're my friend. I vote people out of integrity. Na kwambia tu kweli Chris to be recorded here and this record is true. Mimi kuna msenshai vote kalia kiti yote elective. Wote kweli sema. Sijawahi votea mzee nikasema akashinda. Ndio mtia kwa hapo si. Because at the end of the day ini umangi sana cheka poa because anyway it's funny. But mimi huwa siangalie msee ati juu ni famous or anything. Yeah, look at the person. Ulipigia Wajakoya kwenda. Hivi ndo tunajua ulipigia Wajakoya. And just another So you understand? So mimi nasema tu kweli yako asesi choi electric akakalia seat because of what? Imagine 25th whatever people are saying that okay Ruto amepanda helicopter ameenda at 1.
Mtu unapigia tashinda. Unaenda sana the problem comes in. Ndo na believe kwa sahi. Kwa sahi that's where I was going. It won't end. Mimi kwangu na believe kama sisi wote tunaweza tukafanya vile tunafanya. Tunaangalia people with their value and integrity. Sawa. Hiyo pati ya Wajakoya kata. It was not me. I never thought of it. Na joke tu. Sijasema hadi kata kwa akili yako. Jo, hakuna vile. Ulipigia ule pasta, si bora, siji. Unapiga na ubendi baba. Na kupigia Ruto. Unapigia shika yeye. So yeah, we like to have fun to so my parting shot ni ati kama tunafikiria outside the box, let us bring in leaders of integrity, leaders with accountability, leaders with transparency. Tukikuuliza hido yako ulitoa wapi unatuambia. Si wakora kama wakina Waititu, wakina Sonko, pesa yao ileweki inatokanga wapi. Tusipochunga tutawarudisha. Exactly, because again watakuja watataka kutu influence na hizo. Tuache kusikiza Jimmy Wanjigi. He's very good when it comes to economical things. But he's part of the problem. Does he solve our problem? That is the he's part of the problem. So lazima come up na wasiwa new, wasiwa fresh, wasiwa wenye wanaelewa kitu moja. I'm not going into government to enrich myself, and that's another show by the way. Tuna need kufanya watu. Tuna need ku raise leaders wenyewe. Exactly. Hiyo story tunangoja mshaji jitokeze na kuna wasema hataikuwa na hiyo ndio. Exactly. Hataikuwa na hiyo networks. Exactly. Maju hiyo ndio kitu state is hell sahi. But kitu moja napendaga state Europe wapi watu wanasemaga rush ametosha, they come they back you, wanakwambia rush toka, tutakupatia tutakufanyia campaign, eventually rush utaenda uingie kwa power. Eventually ndio unapata president, prime minister wa New Zealand is a 36-year-old woman. Kwa nini mliona udema anatosha? Sasa udema ataenda maka afike kwa prime minister. Unacheki sijui president wa wapi sijui ni Finland, ni dema kwa 34. Unaona kwa dunda, how did she end up there? Because utokona udema anatosha. Some of them wanatoka from career families, but kuna vile ukifika hapo, that's why uski drama. News inakuwa ni nini? Status ujinga Trump 224 hours. Unasikia issue za Canada? Unasikia issue za New Zealand? Za Australia. Actually za Canada ndio zilikuwa zimekuja juzi because their prime minister was a bit corrupt. Yes, but it's not news. Because country bado ina function. Unaona? So that's our problem. So I think the parting shot here is tufikirieni vile tunafanya hizi vitu after June 25th. It's not the end of activism, real activism. It is the beginning. Polisi ni wale transition. Polisi ni wale, jeshi ni wale. You have to deal with that. Exactly. You have to deal with the politics. Your mentality iliyeko ndani yao because it's a thing I think they haiwezi isha overnight. Ndio tunasema. And you know maybe kwa training yao huko ndio wanafundisha ukienda itabidi tena another transition ipite. Anyway, we are done. Very hopeful. Na next time, I wish you well, I wish you safety wiki. Let come what may, we always pray for peace and prosperity. Issue yetu ni Kenya bado ni umma, kuna pali tutaenda. Na nilisema nobody is coming to rescue us.